Добрый день, уважаемые участники просветительского марафона «Знания». Сегодня мы находимся на площадке «Наука и технология», и у нас есть уникальная возможность пообщаться со спикером, который специально для нас прилетел сюда в Сириус. Ну а помогать в этом выступлении будем вам мы, ведущие Артем Дудин И Валерия Меркулова. Ну а сейчас я готова представить нашего гостя. Это соучредитель и консультант Reinventing Schools Coalition Ричард ДеЛоренцо. Richard, you are welcome. Добрый день. My name is Rичард ДеЛоренцо, and it's a great honor to be here. I flew all the way from Alaska to be with you today. So thank you so much for having me. Это большая честь для меня находиться сегодня здесь и выступать перед вами. Я долго летела из Аляски, и спасибо вам большое, что вы уделяете мне здесь внимание. I'm going to share a story with you about my experience. I have two passions in life. One second, it will be turned. Включите, пожалуйста, презентацию. Текст будет дублироваться, то, о чем он говорит, в том числе на презентацию. То есть он переведен для вас. So the first story I want to share with you is I was a student at one point in my life. Когда-то я был учеником так же, как и вы, And I struggled as a student. и я страдал. I had a terrible time with speech, and I had a terrible time learning because I had a disability. Мне было тяжело учиться, потому что у меня есть особенности в здоровье. And in my career, I decided to make a difference in the lives of children. So this is me in my class many years ago when I used to have hair. Вот это я в то время, когда я был учеником, когда еще у меня были волосы. And I have two passions in life. The first passion I have is I care deeply about children and I care deeply about your schooling. And the second passion is I love the outdoors and the adventure. У меня есть две вещи, которые я очень люблю в жизни. Это дети и процесс обучения, и разные активности вне школ. This is the story of what I did in education, but the story I think you're going to like more is my story about adventure. Это то, что я сделал в образовании, но больше я вам расскажу про свои путешествия и открытия. This is my airplane. I'm a pilot, and I fly all through Alaska, and I love fly fishing. У меня есть свой самолет, это он, и я летаю по Аляске и рыбачу. And when I fly fish, sometimes I get very lucky and I catch large fish. Иногда мне везет, и я ловлю большую рыбу. But also, there are other people that like that large fish that I caught. Но есть еще другие люди, которые тоже любят рыбу, как и я. And sometimes these bears are not happy with me because I'm fishing in their waters. Иногда они недовольны, потому что я рыбачу у них в реках. And since they didn't catch the fish, they just decided to destroy my airplane. И то, что им не нравится, из-за этого они разрушили мой самолет. So that's one passion I have. The other passion is about you. So for the next 10 minutes, I just want to share a story about what I do in education. Это небольшая история, то, что мне важно, и то, в чем моя страсть. А теперь я расскажу вам про первую мою страсть, про школу и детей. In my country of America, during this presentation, 1,000 students will leave school and never come back. And during your conference, we will lose 20,000 students in America because they are not engaged in learning. За время моего выступления в Штатах 1000 человек перестают учиться в школе, покидают школу и больше никогда к ней не возвращаются. И 20 тысяч человек, которые не заканчивают школу до конца. So what I've tried to do is make major change in education, and it's not easy. And what I learned is I believe in every one of you and your unique talents and gifts that you have, and I'm trying to create a system that will honor that. И я решил делать глобальные изменения в образовании, чтобы
каждый из вас, каждый талант каждый талант ребенка был раскрыт, и чтобы он был счастлив. And I've been very fortunate because I've already begun the journey in Russia in one of your schools. So I'm trying to help bring what we've learned in America and other schools and other countries to Russia to give every one of you the best education possible. Я рад, что у меня уже есть опыт работы в России. На протяжении 3 лет я работал со школами для того, чтобы поделиться практиками Америки для российского образования. So behind me, this is what your schools currently look like. Это то, как строится ваша школа сейчас, модель школы, модель образования. You have basic skills, you sit in rows, the teacher gets in front of the class, tells you what to do, and you follow directions. У вас есть какие-то базовые навыки, к вам приходит учитель и говорит, как и что нужно делать. But what we decided to do in Alaska is we decided to change all of these to make it about you. And this is what we did instead. И мы изменили подход, чтобы вообще все образование строилось вокруг вас и то, что нужно вам на самом деле. And what we decided is we think every child should earn and have their own learning that they're in charge of. That we want you to do exciting projects. We want you to control your future. We want the learning to be about you and making you happy and fulfilled in life. Мы хотим, чтобы образование было сконцентрировано вокруг вас, чтобы вы делали интересные проекты, которые вам будут помогать в будущем, и вы участвовали в выборе этих процессов, для того, чтобы вы были счастливы. We think it's great that you use technology in school. We think it's great that you have lots of opportunities to explore, like you're doing in this workshop, this conference that you're having. Мы очень рады, что у вас есть технологии, которые позволяют вам изучать что-то. Технологии, где вы встречаетесь с людьми, как вот то, что сейчас мы делаем вместе. But the real reason I've done this is we have to come together to save our planet. I think our planet is in a lot of trouble, and we want our students to be responsible to work with you in Russian schools to save the planet that we have in front of us. Но то, ради чего я начал это делать, вообще заниматься образованием в том числе, я думаю, что наша планета находится в опасности. И если мы не объединимся с раннего времени, с раннего воспитания, нам будет сложно предотвратить катастрофы. Every year, millions of acres throughout the world are burning up. Миллионы пожаров каждый год происходит и катастроф. And what we've tried to do with our students is try to get them involved in trying to help solve some of the world problems. And that's why you're here at this conference, is to look at how do we come together to solve things that are important to us, whether it's global warming, healthcare, violence in the world. And so that's why I've tried to change the system. И то, что мы пытаемся сделать, это вовлечь наших обучающихся в процесс решения глобальных проблем, чтобы они занимались поиском решения задач глобального потепления и других, связанных с нашей планетой. And our presentation's frozen. Презентация застыла, можно в следующий слайд. One second. There we go. So this is the challenge I have for you. There is a website, a company that you can work with right now to help change the world to be a better place. This is the website here. It's about the youth coming together, and you work with students all over the world to solve real problems. The name of the website is takenitglobal.net. And I really want to challenge you guys, if nothing else, to look at this website. And it's translated into Russian. It's translated into 17 languages, and you can go there and participate in working with kids around the world to make it a better place. Здесь вы видите веб-сайт, на который вы также можете перейти, и именно там объединяются молодые люди для того, чтобы искать решение тех глобальных проблем, связанных с нашей планетой, о которых мы с вами говорим. Сайт переведен в том числе и на русский язык, вы можете зайти на него и посмотреть, что там происходит, и в том числе присоединиться к деятельности остальных ребят. Because learning in school is about your future, and not ours. So we've created this website to invite you to come and work on real life problems that need to be solved. Мы создали этот сайт для того, чтобы вы могли с другими детьми работать над реальными проблемами, с которыми вы встретитесь позднее.
You can see we have thousands of educators, hundreds of thousands of students working on projects right now. And that's the challenge I want to give to you guys, is at least one of you or two of you in this audience would actually go on and begin to make a difference in the world. This is the chance to do it. На платформе более 17 тысяч учителей, которые помогут вам разобраться в этой проблематике. И я даю вам возможность в этом зарегистрироваться для того, чтобы вы могли тоже помочь. So with your phones, you can take a picture of the website. You can log on. It doesn't cost anything. And you can begin to make a difference in the lives of your friends, your peers, and your other countries. Я прошу вас сфотографировать этот сайт и попробовать его для себя, для того, чтобы включиться в эту работу. Это абсолютно бесплатно, без регистрации СМС. The other thing I want to share with you is we're also creating a personal navigator for every child. So every child in the world will have a chance to have a digital platform to move at their own trajectory, to learn the things that they're important to them. And this one is called Guru. По сути, то, что мы сделали, напоминает навигатор. Ну, на русском языке это как персональная траектория, которая позволяет вам достигать ваших целей постепенно, поэтапно, и навигатор будет вас по вашему пути вести. And the way it works is you decide what you want to learn, you answer some questions, and then with artificial intelligence, it goes and it gives you a map of how to get there, just like Google Map or Yandex Map works. Это навигатор, это отдельное приложение, отдельный навигатор, который позволит вам достигать ваших целей, выстраивать траектории ваших целей. GPS для обучения. So where am I now? And then where do I want to go? And then how do I get there? And then if you get stuck, the digital platform gives you new strategies, just like a video game. Ну, все просто как на картинке. Есть точка, откуда вы начинаете, есть точка, куда вы хотите прийти, и то, как вы это делаете. Ну и здесь, как в видеоигре, у вас приложение предлагает вам некие уровни, проходя которые вы приближаетесь к своей цели. And with Guru, we have partnered with all these different software companies to help you on your journey, that your learning is meaningful to you and you can make a difference. Это компании-партнеры, которые помогают в разработке этапов прохождения вашего пути и помогут вам в движении по этому навигатору. And how do I know it works? I know because this person here, at a young age of 17, raised money to build a new orphanage in Ghana. And the reason I know this is my daughter, who now works for the United Nations in Syria to help the refugee people. И откуда я знаю, это моя дочь, которая сейчас работает в Гане, помогает беженцам в Сирии и помогает им, ну, гуманитарно помогает им. So the final question is, what contribution will you make to the human race? What will you do to make a difference in the lives of other people that are less fortunate? What will you do to make the difference in your life to really accomplish the goals and dreams that you have? And hopefully what I shared with you today will be of some help. Задайте себе вопрос, какой вклад вы внесете в изменение мира? Что бы вы хотели сделать полезного для других людей и для мира в целом? И то, о чем я вам рассказал, это платформа, которая помогает вам помочь миру. Okay. Questions? Мы готовы перейти к блоку вопросов и ответов, поэтому, если у вас есть вопросы, вы спускаетесь к нашему микрофону и не забывайте представиться и озвучить ваш вопрос. Если вы готовы задать его на английском языке, можете задать его на английском. Если вам нужна помощь с переводом, просто задайте его на русском языке, а мы поможем вам перевести. Итак, давайте первый вопрос, смелее. Пожалуйста, представляйся, как тебя зовут. Здравствуйте, я Оксана. У меня есть такой вопрос. Как возникла идея создать GPS-навигатор? So how the idea appeared? Oh, that's a great question. I think it started because I was frustrated as a student in school, and I wanted to make a difference in the lives of other children. They wouldn't have the experience that I did. Но у меня был свой негативный опыт, и я не хотела, чтобы другие ученики, другие студенты его повторяли. И мне просто хотелось сделать так, чтобы у других было по-другому. Спасибо. Thank you.
Здравствуйте, меня зовут Лучезар, и я хочу задать вопрос. Как вы спаслись после того, как самолет сломался, разрушился? The question is about plane. Well, the plane that was injured by the bear. So how did you save yourself, or how did you? We use a lot of duct tape. Мы использовали много пластыря. Синяя изолента. Да. Примерно так. Yeah, it's a good question. Thank you. Здравствуйте, меня зовут Егор. Я хочу задать вопрос. Вы зарабатываете на этом сайте или просто так делаете добро? Do you earn some money from this project or not? Say that again. Do you earn any money from this project? No, I do this because I love children and I want to make a difference in the world. This is my contribution. Of course, there's money needed to build the stuff, but we want to give it away free. Нет, я не зарабатываю, это вообще моя страсть, мы сделали это для людей, но, конечно же, чтобы это обеспечивать, чтобы это работало, нужны средства. We believe education is a human right, and so everybody deserves that opportunity. Мы верим, что образование — это права каждого человека, и каждый должен получать качественное образование. Okay, thank you. Richard, I have a question. Well, about the education in the world, how is it changing, or how it has changed in a time that you can see in the USA and maybe with your experience in Russia? The question in Russian? Я задал вопрос, я задал вопрос вообще, как образование изменилось, как образование меняется в Америке, как образование, может быть, так как он работал в России, как образование меняется в России в том числе. So if you think about when I was your age, how technology has changed so quickly, and that's why we need to change our schools to better engage you to help solve these problems that we have in the world. I think also schools have changed because we learned so much more about human development and what motivates children, and that you can't stand up in front of a classroom and lecture for 45 minutes. Нас изменили технологии, но технологии нас отвлекли от глобальных проблем, от решения глобальных проблем. И, в общем-то, меняется вообще формат и образования. Мы уже не можем просто так 45 минут стоять и рассказывать о чем-то. Это уже не работает. So the question is, you've told about the 45 minutes talking. What is the role of the teachers in the new world? Yeah, in the schools that we've designed, is the teacher becomes the facilitator. Every student knows exactly where they're going and how to get there, with or without a teacher. So the teacher becomes somebody who's there to guide and support you, and not just do academics, but also to help with personal and social development. Вопрос заключался в том, какова роль учителя, ну вот в современной такой его видении этой системы. И здесь учитель становится не просто диктатором, который говорит, что нужно сделать, а он некий фасилитатор, помощник. То есть он помогает сделать ученику какие-то процессы более эффективными, независимо от того, ученик получает знания непосредственно от учителя или добывает их самостоятельно. То есть учитель становится фасилитатором и навигатором ученика. Пожалуйста. Do we have time for all Yeah, of these? Yes, we have. not maybe for all of these, but we'll try to. Меня зовут Полина, и, насколько я поняла, вы очень любите рыбачить. А какой вид рыбы ваш самый любимый? So Polina is asking what kind of fish is the famous for you. So I love fly fishing. That was a king salmon. So we have 5 species of salmon. Russia has 6 species of salmon, and but that was a king salmon that was in the picture, and it was about 20 kilos. Королевский лосось на фотографии весил около 20 кило. Да, это одно из моих достижений. We have an online questions, and I'll translate it. So, what skills should we develop in young people, in pupils, to become a good teachers, or to become good teachers? I mean, maybe not in pupils, but in students, for them to become
good teachers in future. I see. So I think you still need basic skills, but we also have to do what we call soft skills, like goal setting, how to work in teams, how to solve problems, how to create projects. I think those are the kind of skills that we all need, and we don't do enough of them in our schools. Вопрос из онлайна у нас только что прозвучал о том, какие компетенции, какие качества нам нужно развивать, если мы хотим стать в будущем хорошим учителем. Ричард говорит, что помимо базового образования, которое он считает также необходимым, нужно развивать так называемые мягкие навыки, soft skills. Это и целеполагание, и работа в команде, и повышение своей эффективности. Ну вот, если вкратце. И управление проектами. Да, управление проектами также он перечислил. Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Варвара. У меня такой вопрос. Насколько сильно отличается образование в Америке от образования в России? The question is, what is the difference between the education in USA and in Russia? Is it a big gap, or it has something similar? I think there's more in common than different. I think in America they have more choices of schools now. I see in Russian schools are very much traditional. So I think that's the biggest difference. But I think mostly it's the same. Я считаю, что они больше не отличаются, а более похожи друг на друга. У детей в Штатах сегодня чуть больше возможностей выбора в своем образовании, но в целом система очень похожа. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, я Смолов Лев, и я бы хотела узнать, остался ли у вас тот самолет, и если он остался, то вы на нем летаете, или он стоит у вас там в гараже как реквизит или ценность? Everyone is interested in your airplane, if it still works or not, and do you use it or not? Do you still have it and fly on it or not? No, I have a new one. It's a bigger one. У меня новый, большой самолет. The old one, where is it? I sold it. Я продал его. It was a very famous airplane, though. It was on the cover of many magazines in America because I fly so much all over. Это был знаменитый самолет, я на нем много летал, и он часто попадал в журналы, то есть популярный достаточно, поскольку я летаю очень много на Аляске. I think you want to be a pilot. Is that correct? Мне кажется, ты хочешь быть пилотом, да? I don't know, he says. This might be your dream. Это может быть твоя мечта. I don't know. I don't know, he says. Окей. Спасибо. Меня зовут Максим. Сколько вам обошлось починить корабль денег? How much does it cost to repair your plane? The plane's the big hit. More money than I had. Это стоило дороже, чем я имел тогда денег. Спасибо. Thank you. I have a question, an online question is connected with education. So, 1 second, I'll translate it. Why do you think so many students leave schools? I think there's 3 reasons. One is they don't feel that school is meaningful to them. The second reason is they feel not accepted by other people in the school. And the third reason is they find school very boring. 3 причины, по которым люди уходят из школы. Первая причина, что им школа не так важна. Вторая причина, что их не принимают в школе. И третья причина я забыл. What's the third reason? Скучно. Третья причина — это просто Третья скучно. причина — это то, что в школе скучно, и дети не вовлечены в образовательный процесс. I did it. Nice. So, next question. Пожалуйста, следующий вопрос. Здравствуйте, я Алиса, и мне интересно узнать, почему вы думаете, что все дети талантливы? Why do you think that all children are talented? It's a good question. It's a great question. I believe we all have gifts. And I think schools should be designed to help bring our gifts out. And I think our gifts are different, but I think we all have them. Я думаю, что у каждого внутри есть некие дары и таланты,
И школа должна существовать таким образом, чтобы она умела раскрывать таланты каждого ученика. Здравствуйте, меня зовут Радомир Романов. Опусти себе микрофон прям пониже, не бойся. Здравствуйте, меня зовут Радомир Романов. Я хотел вот такой вопрос задать. Сколько стран вы пролетели на самолете? Yeah, of course. It's just a hit. How many countries you flight on by your plane? Just Canada and America. Всего лишь Канада и Америка. А сколько штатов вы пролетели? How many states? How many kilometers? 6. 6 штатов. Thank you. Здравствуйте, меня зовут Эмилия. У меня вопрос. Вы уже мечтали о путешествиях, когда учились в школе? Did you dream about traveling during your study at school? Yes, I think I did. I think we did projects on countries, and that got me interested in traveling. And it was because we did the projects, though. If it was just reading about it, I don't think I would have been as excited. Да, он сказал, что я уже тогда начал об этом мечтать. Ну, я, кстати, думаю, что ты все поняла, потому что очень уверенно задала вопрос. У меня будет вопрос к залу перед тем, как мы зададим вопрос Ричарду. I want to ask our children once, who has a mobile phone, a smartphone? У кого есть мобильный телефон? Who use it for education? Кто использует это для чего-то образовательного? Пару рук. Ну, я так, so. So, my question is, what do you think about digitalization of education? So in our schools, we encourage kids to bring cell phones to the classroom. Students can use them for learning, but we have a code of collaboration. And so that means there's certain rules that we follow when we use technology in the classroom. I think technology is not going to go away. It's only going to get more complex. And I think we should help our children understand it and use it wisely. Мы используем телефоны для образовательного процесса, но у нас есть некие договоренности, когда и как мы используем технологии в образовательном процессе. Но мне кажется, что технологии все равно не заменят такого живого образования, и это всего лишь технология, которая помогает в образовательном процессе. My question is about talents. How talented children. Yeah. So, what is the difference in working with talented children, or the difference on searching the talented people, talented children? I think that we have to look at every child as an individual, and we have to help them understand themselves, which I don't think we do very well in schools. I think we do look at it academically, but we don't look at it personal, socially. We don't look at it in terms of their soft skills, like do they have grit, can they set goals. So I believe that we have to do a much better job at analyzing what are the talents, what are the gifts that kids have, and then how to grow those. Артем спросил, есть ли разница в работе, вот чем отличается работа с талантливыми детьми. Ричард говорит, что мы не рассматриваем работу с талантливыми детьми как что-то отдельное. Мы стараемся подобрать такие инструменты и так построить технологию образования, чтобы в каждом ученике раскрыть те таланты, которые у него есть. То есть по умолчанию считаем, что все талантливые и что нужно просто правильно подобрать ключик к этим талантам. И наша большая работа в том, чтобы находить новые механизмы, как искать таланты, как с ними работать. Это то, над чем мы, в общем-то, и работаем. Ну и продолжаем вопросы из зала. Не забывай представиться. Hello, my name is Sasha. Do you think that the current education is not good? What education? Current. No. I don't think it prepares kids for their future. I think it prepares kids for the past. And so I really believe we have to rethink how to do education. Because I want kids to come to school to be so excited to be there, not to be bored and disengaged. So that's why I don't think it really works. And also,
if you have to look at the future of the world, it's going to be around innovation and creativity, and I think schools don't do a good job with that. So that's why I've tried to change it. Thank you so much. Your English was excellent. Считаете ли вы, что текущее образование плохое? Он говорит, нет, не плохое, просто мир меняется, и то, что мы сейчас видим в образовании, к сожалению, не всегда нас готовит к тому, с чем мы сталкиваемся в реальной жизни, когда мы это образование заканчиваем и выходим уже во взрослую большую жизнь. Извините, у нас вопрос онлайн. The question is, can you tell us about good things about the digitalization of education and what is wrong with that? Any pros and cons? Yeah. So let me start with the good of digitalization. Is with our digital platform, learning becomes accelerated. Kids learn much more, much deeper, much quicker. That's the good thing. The downside is we don't want to have everything using technology. We want to be really strategic when we use technology, so we don't have them dependent on the technology. Ну, технологии цифровые позволяют нам получать образование быстрее, ну вот акселераторы, да, так скажем, ускорители образования, но мы при этом теряем глубину и индивидуализированный подход. Мы с вами не должны быть зависимы от цифровых технологий, они должны выступать только помощниками в получении образования. Пожалуйста. Добрый день, я Марьяна, и я хотела бы спросить, во сколько лет вы решили организовать проект, да? At what age did you decided, or have you decided to create such project? I think when I first started teaching, I saw how kids hated school. And so I tried to figure a way to make them love school. And I think that's when I started. So I was very young as a teacher, like you saw in the picture of my class. That's when I started to change how we did schools. And I created systems now of how to change a lot of schools. Ну, впервые я задумался об этом вот в том возрасте, в котором я был на фотографии с классом, когда я обнаружил, как дети ненавидят школу. И когда я захотела все это поменять, вот тогда это все и началось. Это было достаточно давно, я был вот так молод, как на той фотографии. А сейчас я создаю большие образовательные системы, глобальные, которые позволяют эти процессы запустить. Меня зовут Ксения. Поближе к микрофону. Сколько вам понадобилось для образования сайта, приложения для знания, обучения? How many years probably does it take to create a website and a mobile phone program for education? I will a little bit change that question. Actually, how much time does it take for you to start the idea, to work it till the project, till the time it works? That's great. It depends how complicated the project is. But if I have a committed team, we usually can have a production in 6 months. Если создать команду, то обычно производство какого-то проекта занимает порядка полугода. То есть полгода для созданной команды, которая делает проекты. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Павел. Я хотел бы спросить, на кого вы учились в школе? Пожалуйста, поближе к микрофону. Еще раз повтори, пожалуйста, свой вопрос. Здравствуйте, меня зовут Павел. Я хотел бы спросить, на кого вы учились в школе? В школе? Точно в школе? Может быть, все-таки уже в университете? В университете. Ага. What kind of profession you got at university? You studied for what profession at university? I studied to work with special needs children, handicapped children was my background. Я учился на то, как работать с особенными детьми и детьми с инвалидностью. Это мое базовое образование. Спасибо. My question is, it's connected with the new generation. I mean, we hear a lot about new generation, the difference of the generations, how education feels the difference and how it changes for new generations. In Russia or maybe in USA. Yeah, and unfortunately,
schools are not very agile. They cannot change very quickly. And so unfortunately, the faster our generations are changing, I feel schools are lagging behind. So one of the things in our system, we have a commitment to continuous improvement, that we keep innovating, to keep up with that. That's part of our culture of the work that we do. К сожалению, школы не очень гибкие, не могут так быстро меняться и успевать за изменяющимися поколениями. Артем как раз спросил о том, как системы образовательные адаптируются под новые поколения. Ну и вот как раз... То, над чем мы постоянно наблюдаем, над тем, насколько школа релевантна с теми изменениями, которые происходят. Это то, над чем мы фокусируемся, насколько школа отвечает на вызовы, которые сейчас стоят перед обществом, перед людьми. Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Екатерина. И сколько лет вы путешествуете и в каких странах вы побывали? Мне кажется, такой вопрос уже задавали. Давайте, или не про самолет, а вообще путешествовал ли Ричард? Да. Okay. It's not about the plane. But it's about traveling. But about traveling. What countries did you visit? And how many years do you travel? Yeah, I love to travel. Fortunately, with my work, I get to travel all over the world and help other countries because I understand people and I love people. And to go in their homes, to go in their schools, to sit down with them and have a meal, it makes me feel connected to the whole world. So I'm very fortunate. I get to travel a lot. My wife thinks too much. Моя жена вообще думает, что я слишком много путешествую, но я люблю путешествовать, я люблю общаться с разными людьми, я люблю с ними пить чай, говорить, обедать вместе для того, чтобы узнавать этот мир. Я тогда чувствую себя частью этого мира. Спасибо. Well, I think each Russian asks every foreigner one question. When you see Russia, when you work in Russia, what do you think about Russians? Вопрос, который волнует, пожалуй, каждого российского человека и который всегда хочется задать иностранцу. Когда вы приезжаете в Россию, когда вы работаете в Россию, какое впечатление у вас о России и что вы думаете о русских? So when I first came to Russia, I didn't know what to expect. But I have grown to love the Russian people. I really found that family is so important to the Russian people, that friends are important to the Russian people, and that they want a lot of the things that Americans want. And for that, I feel really fortunate to spend as much time here as I have. Когда я приехал, я вообще не знал, что мне можно ожидать от России. Но, вы знаете, я увидел то, что россиянам важна семья, важно понятие дружба. И, в общем-то, мы с вами очень похожи в том, что нам действительно важно. И это греет мою душу. Поможет ли школьное образование потом, когда отучишься, потом свободно разговаривать на английском языке? It's a great question, by the way. She asks you if the education, the school education, will really help in life. And I will transform it a little bit. How to make schools so that it will really help students to build a happy life. Build what? Build what? Happy life. Happy life. Yes, Success. That's exactly what we're trying to do, is we look at the whole child, not just mathematics and reading and science, but we look at how they develop, how they make friends, how to contribute to their community. So all those other factors make your life so much more fulfilling. And that's what we believe. That's why I changed the schools the way they work. Собственно, это то, чем мы занимаемся. Мы стараемся не просто преподавать дисциплину, например, математику, а мы смотрим на самого ребенка, на то, чем он живет и дышит, как так построить образование, чтобы ему это было интересно, понятно, чтобы вовлечь его в процесс обучения. То есть он говорит о том, что та модель образования, которую он предлагает, основана не просто на жесткой системе преподавания каких-то дисциплин, а на ориентации именно на ваши интересы, на ваши возможности и ваши способности, когда программа обучения позволяет каждому из вас индивидуальную траекторию выстроить. If we can find what talent, what makes you happy, and then build the education around that, that's going to give you a much more fulfilling life.
Если мы можем понять, какой ваш талант, какая ваша одаренность, вот ваш ключевой конек и может сделать вас счастливым, если у нас получится выстроить образование вокруг этого вашего таланта, то тогда это здорово, потому что это позволит вам в жизни достичь успеха. Ну, я приоткрою завесу тайны, наверное, я надеюсь, Ричард мне это простит. Когда мы с ним общались, он привел пример, что не обязательно всем становиться, ну, например, нейрохирургом, чтобы быть счастливым. Можно стать счастливым кем-то другим, ну, из какой-то другой профессии. Я думаю, это будет наиболее понятным примером. And unfortunately, the last question, because we have no time. Последний вопрос, пожалуйста. It's going to be an amazing question. Здравствуйте, меня зовут Катя, и у меня такой вопрос. Сложно ли было создать эту платформу? Сколько времени потребовалось на создание этой платформы и когда она начала работать? The question is about the platform and the apps that you did. Was it hard to do that? But I will transform it a little bit. If it was hard to make that project that people would believe in. And how you make people believe in things you do? That's a great question. It always comes down to values and beliefs. It's like, if we're creating something to help people have a better life, people will want to take part of it. I think I'm good at visioning what's good, but I'm not good at the technology, so I have a lot of colleagues who are really good at the technology, and together we collaborate to create that platform. So. Я немного трансформировал вопрос про то, что как вообще создавать идею и как вовлекать, как делиться своей идеей. Он ответил на то, что вообще все идеи, они связаны с ценностями. И когда ты стараешься принести пользу людям, и они это понимают, это начинает работать. Я хорош в визионерстве, в неком видении, что будет происходить дальше, но я, например, плох в технологиях. И поэтому у меня есть большая команда, которая помогает мне работать в технологиях вместе. Okay, I should comment on what we have here. The question is, what do you think influences the education mostly? And the most percentage is that society, then teachers, and then parents. So this is how those who watch us online think. But the final question, now we are online and many people are watching us, and you are as a passionate person who came here in Russia for 45 minutes to speak with children, to speak online with those who are watching us. As a person, what would you tell to all these people connected with the knowledge, maybe with the new knowledge, as our marathon is called, well, a new knowledge? Maybe a few wishes for their future. Yeah, I just think people should be open that schools are for the children. And everything we make, the decisions we make, should be about the child and how to help the children have a better future, have the skills and talents to be successful. I mean, that's my wish, that's my destiny in the work that I do. And it's so fulfilling to me because it's what I can give back. And for you to have that experience, to have a school that does that, it will bring your best abilities out to change the world in a better way. То, во что я верю, то, ради чего я пришел, и то, что, в общем-то, моя миссия, сказать о том, что мы должны быть открытыми. Мы должны строить наш мир вокруг детей, которые будут помогать нам решать глобальные проблемы, глобальные вопросы. В том, что мы должны искать таланты каждого человека и раскрывать их в образовании. Это то, во что я верю, это моя миссия, поэтому я здесь. So the time is up. Поэтому Thank you so much. I appreciate your attention and your interest. На площадке образовательного центра «Сириус» трек «Наука и технологии» мы благодарим соучредителя и консультанта Reinventing Schools Coalition Ричарда ДеЛоренцо. Друзья, это Марафон Знания. Большое спасибо вам за внимание. Те, кто хочет отдельно пообщаться, пожалуйста, подходите, у вас будет такая возможность. Всем пока!